Wamefunja. Tunaomba sana polisi, ingawa tumezungumza na polisi hapa Kabartikan Police Station, wamekubali kwa tutashirikiana pamoja ili tutatue hii shida ya wizi. Naomba pia watu tushirikiane na wanabiashara wengine ili tutatue shida. Kwa majina yangu naitwa Betty Mutai. Tumekuja hapa sababu tuko na shida mingi sana. Maduka yanabomolewa, mananasi yetu naibiwa, na hatujui nani atachunga sisi, na serikali imekuwa mbali sana. Wamewacha sisi kwa muda mrefu. Sasa tunaomba serikali kuja saidia sisi. Tunakopa loan, sisi hapana lipa loan kwa sababu hakuna kitu ya kuuza, tunapata asubuhi imeibiwa. Mambo hapa yameharibika sana. Hatujui tutatenda lini, tufanye nini, kwa sababu hata wamama wa mananasi wanafunika vitu vyao, kazi za biashara wanafunika asubuhi. Residents of Kwale County have been urged to utilize the Ombudsman's office to submit their complaints for resolution without necessarily resorting to legal proceedings. The chairperson of this office, Florence Kajuju, has stated that they aim to establish the Commission on Administration of Justice (CAJ) office, which will receive the complaints regarding various matters related to the county government's operations affecting the citizens. Speaking after a meeting with Kwale Governor Fatuma Achani, Kajuju indicated that the Commission is focused on addressing potential injustices that may arise in the implementation of projects funded by the central bank in collaboration with the national government to combat climate change through the county's development initiatives. The county government of Mombasa has flagged off a 50 million shilling consignment of medicine and disposables bought from the Kenya Medical Supplies Authority (KEMSA) at the Port Reitz Sub-County Hospital to be distributed across 47 medical facilities within the county. The consignment, which has been flagged off by the county governor Abdul Swamad Nasir, accompanied by the Azimio la Umoja One Kenya leader Raila Odinga, will go a long way towards ensuring adequate medicine where patients will be exempted from buying them at expensive costs at the pharmacies. The county government of Mombasa has also adopted a Mombasa Care NHIF comprehensive cover program that has seen 16,000 families access affordable medical services, therefore promoting universal health coverage. Tumefanya mpango ya kuwa tutakuwa na ile facility improvement sisi tumekuwa nayo kitambo. Na sasa every facility, pesa ile inaingia from NHIF will not be going to the county revenue, itaenda kwa ile facility yenyewe ili facility iweze kujiboresha. Katika hospitali hii, kitu ambao kwamba tunataka kufanya immediately, kuna mashini ya x-ray ambao kwamba tutaweza kufanya sisi wenyewe kama county, and we are changing the infrastructure iwe ni ya kisasa pamoja kuwe na ukuta. Kila sub-county katika Mombasa iwe na hospitali ambayo itafanya kazi masaa 24 tuweze kupunguza ile pressure pale katika coast center. Sasa tungependa kuona kama serikali kuu ya juu vile vile inatekeleza wajibu wake, badala ya kusema maneno tupu domo kaya. Gharama maisha bado imepanda sana. Bei ya unga, bei ya mafuta, petroli, sukari, sitima, sivyo? Now, despite government efforts to stop new HIV infections by 2027, a total of 10 counties in the country reported more than half of the new HIV infections in the year 2022. According to the National Syndemic Disease Control Council, the counties, which include Nairobi, Kisumu, Homa Bay, Nakuru, Siaya, Migori, Uasin Gishu, Kakamega, Kajiado and Narok, accounted for 53% of new HIV infections in 2022. In addition, the mother-to-child HIV virus transmission has reduced from a high of 14% in 2013 to 8.6% in 2022. Now, the report further revealed that
that adolescents and young people aged between 15 and 24 years continue to be disproportionately affected by HIV. A lack of clear and structured channels of operation and a lack of professional responsibility is a cause of engineering mishaps in the country. The government is now working on streamlining accreditation to position local engineers as a viable labor export to foreign countries. This is according to PS for Roads engineer Joseph Mbugua, who says a strategic global placement work plan to promote the profession locally and increase its lucrativeness. One of the bottom-up economic transformation agenda pillars was incorporating local professionals in government projects such as the Affordable Housing Project and the 100 Dams Project. This has, however, met unprecedented headwinds. And to chart a way forward as we engineer a new world in the era of rapidly changing operating environment. Engineering a new world resonates deeply with our intent, committed to supporting and processing international agreements focused on engineering mobility, ultimately contributing to the development of engineering on the global arena. Kenya as a labor choice destination would help in easing the high unemployment rates and the poverty levels, which currently stands at almost half the population. And as such, no point can delink engineering from any aspect of everyday living. It is imperative that engineers and engineering technologists and technicians to speak in one voice as we engage government to achieve these goals. This emerged during the launch of the 30th Institution of Engineers of Kenya International Convention, which is set to bring together over 4,000 delegates in the field. Hibak Said for TV47. And now you're up to date. More updates coming your way in our subsequent bulletins. For now, back to Stanley for feedback. Right, thank you, Fred. And this particular morning, I'm taking a look at the comments on Facebook when it comes to matters tree planting. And this really comes even as the government has set aside the 30th of November as a public holiday to basically, tree plant. And just to take a look at some of the feedback that we do have here. And just a reminder of what we're asking you. Do you think a public holiday will boost government efforts to plant trees? Do you think a public holiday will boost government efforts to plant trees? The hashtag, as always, is Morning Cafe. BC Jason says, hata hawajua wanafanya nini hawa watu, right? And Henry Lisutsa says, Mheshimiwa Ruto knows how we will plant trees. Matthew Sakwa, confused government, tunajua ni Diwali. And Andrew Munyalo says, waite to Ruto Day. Nabiso Eric says, kupanda miti ama natafuta venye nitamaliza kulipa rent with this economic crisis we are facing as a country. Yagon Kiplangat, hakuna nani anafikiria hiyo uchumi kwanza. Eugene Shadrack agrees with this and says yes. Onditi says maybe in Haiti. And Gikunda Moria says, where are the seedlings? Evans Ochari says, a waste of time. According to Angana Mela, miti ya kubanda, or basically kupanda, iko wapi? Kuna kitu wanataka kufanya si hiyo. Vincent says, I'm not ready to think. Okay. And Mahmoud Zaibu, yes, every public holidays citizens need to engage in tree planting, including all institutions. Masakwa Mwamba, holiday gani tena na holiday is on. And that is just a brief of what you're really telling us. This conversation goes on our digital platforms at TV47 KE, on Facebook, as well as TV47 News on X. Do you really think that particular holiday, do you think a public holiday will boost government efforts to plant trees? What do you think about that? But now from this particular matters, let me take you to West Pokot County, where boots on ground there, Andrew Juma is, even as he takes us through matters, the whole state of the nation in that particular county and what to expect
in that county in our subsequent bulletins. Juma, what do you have for us today? Well, thank you so much, colleague, from here in West Pokot County. Leo hii tunahudhuria hafla ambapo gavana wa kaunti anazindua miradi mbalimbali kwa wakazi wa eneo hili kupitia kwa idara ama ile idara ya kilimo. Kumbuka kwamba kaunti ya Pokot Magharibi ni mojawapo ya zile kaunti ambazo huathirika na mvua za mara kwa mara au hata kutokana na kiangazi kila tu kinapotokea. Na kupitia basi hatua hiyo, gavana wa kaunti ameweza kuboresha maisha ya wenyeji hao kwa kuwapa miradi mbalimbali. Na leo hii tuweze kusikia kauli za wakazi ambao wameweza kunufaika na mradi huu kabla ya kusikia kauli za gavana. Majina ni Klatan Jacob Lolem, natoka Chapareria, sehemu za Kakrut. Na huko ndio mahali ninafanya ukulima wa samaki. Pale niko na fish pond 11 na imebidi niongeze moja kwa ajili ya hii fingerlings ambayo tumepewa leo. Kwa hivyo nimekuwa na 11 hapo awali, lakini kwa leo nitakuwa na 12 kwa sababu ya hii fingerlings. Nimeonelea kwamba niwe na fish pond mpya kwa ajili ya ili zile zingine ambazo ziko kwa zile bonds sisikutane na hizi. Ningependa kushukuru kaunti hii ya West Pokot kwa kutujali sisi kama wakulima. Pia fish bonds ambazo tuko nazo sehemu za Chapareria, wakulima wamekuwa wengi. Tuko na wakulima kama 12 ambao wamejaribu sana kutafuta njia ya kuweza kulisha samaki ambaye hapo awali hatukuwa nazo. Ningependa tu kusema ya kwamba pongeze kwa gavana wetu wa West Pokot kwa sababu amelonje mambo ya samaki katika kaunti ya West Pokot. Na ile kaunti 2017-2022 mambo haikuwa mzuri kwa sababu saa hii tunaona mambo ni transparency. Hata vile aliroteshwa kama mtu number 1 kwa Republic of Kenya, ambao viti yake huwa nafanyika wakati ambao ni mchana, sio usiku. Kwa hivyo tunafurahi sana kwa hii kaunti ya West Pokot sababu hata leo national government amepea gavana nafasi ya kutoka nje kwenda kujifanjari kwa sababu yeye amekuwa namba 1 katika Republic of Kenya. So kwa majina naitwa George Aratudo kutoka Pokot South. Nashukuru sana gavana wetu, kama dawa imepatikana hii ya Ngorion, tunashukuru kabisa kwa sababu sasa tutajanja ng'ombe wetu, alafu baada ya wiki 3 hivi mwezi mmoja tunauza. Wakifungua shule tayari wakulima wako na pesa ya kupeleka watoto shule. Hapo ndio nashukuru sana kwa serikali kuu, pia tunashukuru kwa sababu wameungana na kaunti. Asante sana. Ni mojawapo tu ya wale wakazi ambao wamenufaika na mradi huu, na hivi sasa wacha tumsikie gavana ambaye anazungumza hivi sasa. Sitaki kusema mengi kwa Kiingereza sababu lugha yetu ya Kiswahili ndio inafahamika na watu wengi. Nataka nishukuru idara ambaye inahusika, idara ya kilimo, kushirikiana na wabunge wetu la county na wafadhili, kwa sababu serikali hii vile mmesikia inajali sana mambo ya ukulima, na njia bora ya kuendesha ukulima ni kusaidia wakulima kupata vifaa kama hizi ambayo itawasaidia kuweza kukuza zaidi vyakula. Na mimi najua hizi vitu mmeona hapa, vitu haina mbalimbali ambaye wale vikundi watapata hizi vitu, itawasaidia sana katika kule mashinani ili waendeshe ukulima katika njia bora. Na kusudi kubwa ni kuona kwamba tumelete vyakula ya kutosha, kuna usawa katika kaunti yetu, na kuiboresha chakula na hali ya afya ya watu wetu, watoto wadogo na kila mmoja. Na pia vitu vyenye ziko hapa pia ni kusaidia kupunguza maugonjwa ya mifuko yetu. Mkiona hapa kuna dawa aina mingi ya kusaidia kwa mambo ya chanjo ya ng'ombe, tukijua sasa tuko na magonjwa mingi
kama foot and mouth disease, ile Wapokot wanaita ngorian, imeanza kuchipuka sehemu kidogo. Tumenunua dawa ya kutosha, tumenunua dosi 13,600 13,600 ya kupigania na ngorian, na nimeambia wale wanahusika kwamba sehemu zile zimeanzia Chapareria huko na sehemu zingine wa contain ili isiendelee kupata wanyama wetu wengine. Kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, jina langu ni Andrew Juma, and back to you. Asante sana Andrew Juma kutoka West Pokot. And from West Pokot, let me take you to Laikipia County, where our boots on ground there, Laban Muhinda, is just to give us an update on what to expect in that county and other conversations happening there. Laban. Naam, shukran sana mwenzangu kwenye studio kuu za Nairobi na kupata kwa njia mbashara zaidi nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia. Na mjadala kuhusu ubabe wa mlima Kenya unapozidi kushika kasi, ningependa kupata maoni ya baadhi ya wakazi kutoka maeneo haya. Wana yapi ya kusema kuhusiana na mjadala wa Kingpin huku Mount Kenya? Tukianza nawe bwana, karibu ndani ya County Diary ndani ya TV47. Kisha baadaye utueleze majina yako na utupe maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili. Asante. Mimi naitwa Dongo na mimi ni mwimbaji hapa Nyahururu. Naitwa Dongo kama Katabe, na ninasema Kingpin wa Mount Kenya ni Rigathi Gachagua. Tunampenda na tunaangalia sana venye anaweza kuwa president, sababu anatetea Wakikuyu sana. So tunampenda sana na tungeomba tumfuata sisi wote Wakikuyu na Rift Valley wote na watu wote wa Kenya ili akuwe president, sababu tunampenda. Tunasema Rigathi Gachagua tosha na ni yeye Kingpin, hakuna kitu kingine. Hii maneno mengine hapana. Tunasema Rigathi Gachagua tosha. Na asanteni sana. Asante. Naam, na vile vile ningependa kuweza kupata maoni ya mkazi mwingine kuhusiana na swala hili. Una yapi ya kusema kuhusiana na jambo hili? Kwa majina naitwa Francis Kiama. Mimi ni mkazi wa Laikipia. Mambo na Kingpin saizi tunaangalia mtu mwenye yako juu zaidi, sababu yeye ndiye anatuongelesha mahitaji yetu. Sasa tukiwa pale hivi haina haja tu eti kuna Maina Jenga, kuna Dede Nyoro, kuna Kimani Ichung'wah. Tunahitaji tu mtu mmoja mwenye tu wako juu, na huyu ni Rigathi Gachagua. Mambo na Kingpin saizi haistahili, sababu tunataka kuangalia maendeleo, na tukipata maendeleo hiyo maneno mengine itakuja mwishowe, ndio at least tujue venye kunaendelea katika Mount Kenya. So yenye tunaweza ambia wananchi na watu wote kwa jumla wenye wako katika hii eneo la Mount Kenya, wakae wakijua mtu mwenye ako juu zaidi ndio tunastahili kusupport, na ndio Rigathi Gachagua. Na kwa vile unasema kuwa mna support Rigathi Gachagua kuwa kama kiongozi wa Mount Kenya, je, unaona kwa wakati huu inastahili waangazie sana mambo ya gharama ya maisha au mambo ya uongozi wa Mount Kenya? Sasa hii kitu yenye tunataka iongelelewe zaidi ni gharama ya maisha, sababu mafuta imeenda juu zaidi. Ukiangalia kama hapa Kawosh na nini, watu walikuwa wanaosha magari mingi sana, lakini zinaingia chache sababu watu wameweka magari zao kwa nyumbani zao. So kitu yenye ni muhimu zaidi ni gharama ya maisha iangaliwe. Mambo na Kingpin kwanza tuweke kando, sababu hata Kingpin akiwa pale atusaidii. So tunaangalia mtu mwenye ako juu ndio tumsupport, at least alete maendeleo ndani ya Mount Kenya. Naam, shukrani sana mwenzangu, na kama vile umesikia hayo ndio maoni ya baadhi ya wakazi kutoka mji huu wa Nyahururu, wengine wakisema kuwa mjadala kuhusu ubabe wa Mount Kenya haustahili kujadiliwa wakati huu, kwani gharama ya maisha inazidi kuwafinya wa Kenya, na ni wakati ambapo viongozi kutoka mlima Kenya ni wajibu wao waweze kushirikiana na kuzungumza kwa lugha moja au katika usemi mmoja, ili kuona kuwa gharama ya maisha na maisha ya wakazi kutoka maeneo haya yamezidi kuangaziwa. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la ziada ila kuregesha usukani kwako studio.
Asante sana Laban Muhinda from Nyahururu in Laikipia County, just getting the sentiments from residents there when it comes to the Mount Kenya politics as it is. And just on it, actually, this particular morning at State House, President William Ruto is chairing the Kenya Kwanza Parliamentary Group meeting, and I will be updating you on that. That just forms the basis of our diary this morning. Other bits on our diary this morning, on our diary book, as we can show you this morning. It is World Quality Day. Actually will be later on this particular week, but then there is a precursor event today just to on that. So there's the whole preparations for that also. But then this particular morning is the first day for Meru Governor Kawira Mwangaza to appear before the Senate plenary, answering on allegations raised by Meru MCAs on her conduct in the county. This even as she looks to defend herself from impeachment a second time. So the senators will hold a two-day plenary hearings starting today. It had started 28 minutes ago. It was scheduled to start at around 9 a.m. and the afternoon session starting from around 2:30 p.m. Other highlights on our news diary: the Principal Secretary for the State Department for ESC, that is Abdi Duba, is expected to address on the anticipated joint ministerial tour at the Busia One-Stop Border Post, commonly known as OSBP, which will happen on the 9th of November by the Cabinet Secretary for ESC, that is Penina Malonza, and her Ugandan counterpart, the retired Honorable First Deputy, that is Kadaga Alitwala. Other highlights on our day's diary is matters the KCSE exams. It is second day, and even as Fred puts it, this is actually the big day, maths paper theory, the maths paper 1, and starting today, well, the maths paper 1, and the whole afternoon session will be telling you on that. Let's take a short break. When we come back, I'll be telling you more updates on the same.
For sticking around with us. Now, let's take a look at a special feature on matters fistula now. Yeah. Mary Wambua is a happy woman. Watching her smile freely as she says, yes, I do want her special day, it is hard to imagine that for 40 years, Mary has endured a dark and heavy burden. The mother of two from Makueni County has suffered urinary incontinence from fistula, a condition that had eroded her dignity, almost turning her into a recluse. Mimi nilikuwa nimehangaika sana kwa hiyo ugonjwa lakini sasa nikafikia kupata matibabu nikapona. On Saturday, however, it was pomp and color at Mwani Catholic Church in Makueni County as Mary and her husband Cosmas Wambua renewed their marriage vows, a fitting start to a new chapter in their life. Beneath her radiance, though, lies the memory of a tough medical journey that she had to endure since joining school. Her inability to hold urine made her the laughingstock in the community. Mzee wangu nakwambia ni asante, nimefurahia sana kwa ile usaidizi yote ulikuwa unanipea. Hiyo miaka yote tumekaa na wewe na unjanitoroka na unjanichukia. Watu wamesoma kitu kama kuna mtu ana ugonjwa kama huo anaweza enda atibiwe. This trouble persisted until March this year when she was treated at a new fistula unit set up in Makueni County Referral Hospital. Sasa nasema wenye wanaongopa ama wenye wanajifungia kwa nyumba wajitokeze waende Makueni Hospital. Mary's triumph over fistula is one of many inspiring stories across Makueni County after the county government introduced fistula care services at the Mother and Child Hospital early this year. And today we are witnessing that part of social reintegration and rehabilitation of our clients. Chichi, Josephine TV47. Right, and now let's focus on matters international, and we go all the way to United States of America, matters the Hollywood, a whole ongoing matters strike, and the negotiators of the Screen Actors Guild for American Federation of Television and Radio Artists, that is AFTRA, have noted that they have not agreed with the Alliance of Motion Picture and Television Producers, MTP, studios to end months-long strike. In a statement on their social media page, CAG noted that they will update their members in due course. I don't really understand the chant. Yeah, that's not only one person in this business that can do. Corporate greetings, got to go. And right, and still in the U.S., former U.S. President Donald Trump yesterday, Monday, appeared before a New York court and testified in his whole legal case. So Trump's testimony quickly went off the rails after he blasted the Attorney General's office as quote-unquote haters. The judge told Trump's lawyers to control him. So Trump testified on Monday that $250 million civil fraud case brought by New York Attorney General Letitia James. And Judge Arthur Engoron is presiding over this trial, which has no jury. Trump has complained about the judge and his law clerk for weeks.
Right, there you do have it. Matters International. Fred, they say Donald Trump becomes the former first U.S. president to be appearing before such a court in over a century now. Of course, Trump is a first in many fronts. So it will be interesting to see how it goes and whether or not he'll be eligible to vie for president come the next elections, because definitely that will be a game changer. Oh, yes. But back home, and I was listening to you talking about the KCSE diary. And yes, mathematics paper is almost coming to an end today. And that's paper 1. And this is a heavy week. They have English, paper 1, this afternoon. Tomorrow, no, English paper 2 this afternoon. Okay. Tomorrow, chemistry, another big one. And then English paper 3. Now is when I'm learning there's English creative composition, and there's English comprehension, literally, literary appreciation and grammar. It was just English back then in our days. English, then English composition, and you're done. But I think this is one of the heaviest weeks for all the candidates sitting the exam. Again, mathematics paper 2 on Monday during the holiday for planting trees. So when people planting trees, they'll be... Now, I've seen a correction, actually. According to the wording of this notice, is that it is a day for growing trees, not planting trees. So the wording should be right. Interesting. National Day for Growing Trees. National, okay. So but then it's imperative even for the government to really, because I mean, if I come from an area which is predominantly dry, I should be, you know, in the position to know which kind of trees do I really grow, as they put it. And even the comments that were from Kenyans, they're asking where are the seedlings, which seedlings are we even are we going to use here? Well, I think the government will elaborate more on the plan for next. Let's be fair to the government, there are at least about 6 days to go, because they say this exercise will be presided over by cabinet secretaries and the 47 governors across the country. So definitely there must be a plan. And the debate, I know, is rife even on social media on how exactly it will happen, where are the seedlings coming from, where are we planting these trees. But let's give the government a few days. And I'm sure probably even the president on Thursday could make a mention of it as he gives his State of the Nation address. Right. And even speak about giving matters time. It has been a good time spending with you from around 6 a.m. until now. Hopefully you've learned a lot in matters politics, in matters spending time with your children. We definitely have to call it a wrap there. Say asante sana. And on behalf of the entire team, have yourself a terrific Tuesday. I'm yours truly, Stanley Nyerungeta. My name is Freddie Ndimuli. Good morning.